Hi everyone, I am Pragna Patel and welcome back to your favorite channel Easy Speak English. Day 1. You understood English is possible. Day 2. You realize English fear is a lie. And today we will kill the biggest enemy of English. Overthinking. ઇંગ્લિશ બોલવામાં સૌથી મોટો દુશ્મન ગ્રામર નથી, વધારે પડતું વિચારવું છે. I promise you, by the end of this video, you will speak more and think less. No pressure, no perfect English, only real confidence. So don't skip this video because one idea today can change your English forever. Let's start. One real truth. Fast English speakers don't think in English. તેઓ બોલે છે પછી ઇમ્પ્રૂવ કરે છે. Here two reasons of overthinking. First reason, translation habit. ટ્રાન્સલેટ કરો છો એટલે ડિલે થાય છે. Next one, fear of mistake. પરફેક્ટ સેન્ટેન્સ બનાવવાનો પ્રયત્ન. Fluency comes from flow, not from translation. One golden rule. If you can think it, you can say it simply. Let's see example. I am extremely exhausted today. I am very tired today. Remember, simple is smart. Now speaking formula step by step. Step 1. Speak in short lines. Example. I am learning English. હું ઇંગ્લિશ શીખી રહી છું. I like speaking. મને બોલવું ગમે છે. I feel confident. હું આત્મવિશ્વાસ મહેસૂસ કરું છું. લોંગ સેન્ટેન્સ નહીં, શોર્ટ સેન્ટેન્સ યુઝ કરો. સ્ટેપ નંબર 2. ગ્રામર ચેકિંગ. ગ્રામર પોલિસીને રજા આપો. સ્ટેપ નંબર 3. લાઉડ એન્ડ સ્લો. ધીમે બોલો, સ્પષ્ટ બોલો. નાઉ પ્રેક્ટિકલ સ્પીકિંગ પ્રેક્ટિસ. રિપીટ આફ્ટર મી. I speak without thinking. Simple English is enough. I am improving every day. The day you stop thinking, your mouth starts winning. ઇંગ્લિશ તમારી સાથે છે, તમારી ઓપોઝમાં નહીં. So speak first, think later, correct slowly. Promise yourself from today, I will speak even if I am wrong. Because confidence creates fluency and fluency creates success. You are not late. You are not weak. You are just getting started. આ તમારી શરૂઆત જ છે. If this video touched your heart, write in comment, I will speak. I will meet in day 4, where we build daily English speaking habit. Thank you so much for your time. Follow for English motivation video. Take care and goodbye.